Okay, alright. So today's facilitation and brainstorming technique, managers. Ingat tak semalam kita belajar that stage gates kan? Dan dalam stage gates tu, which is one of the element that you must identify team role. And dalam team role tu ada satu role yang sangat important, namanya ideas plan ya. Actually kalau dalam the Belbin team role tu dia bagi nama plan je, tapi kita takut plan ni orang confuse plan pokok ke plan kilang ke, so kita namakan dia ideas plan. So dia ni akan apa, orang yang akan generate idea. So this is how consultant generate ideas. Okay. As a whole, you will see that this time today we are learning analysis facilitation technique dengan brainstorming technique ni saya gabung sekali. Okay, and yes, tomorrow kita dah belajar semua dah buat essay apa semua. So tomorrow I will kind of wrap up the problem solving and facilitation technique semua ke dalam performance setting and diagnostic ni. Yang ni adalah tempat kita nak belajar KPI, scorecard apa semua. So that's why I leave modul 01 ni untuk ajar hujung sikit. Takut kalau saya ajar KPI setting ni dulu, semua orang agak blur lagi dengan pemahaman tentang performance, especially KPI ya. Alright, so you have covered quite many modules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dah cover dah dalam masa 5 hari. Terror Right. Today, sepatutnya you will be able to facilitate large group of people and turn each of them into idea plan. So you will have a lot of ideas, and then you are able to conduct brainstorming session for better solutions. Okay, able to facilitate a large group of people. Myself, when I was training for this, to get my certificate of facilitator, professional certificate of facilitator, 5 hari training, 1 hari presentation, which is the assessment by apa nama dia tu international facilitator. I don't remember, it's long time ago, but when I was crazy about getting certificate. So that is one of the thing. So my role model kalau bab facilitation ni, I would really like to give credits lah ya, bukan setakat give credit, and appreciate. I learned so much of this from Ibu Hanim. Ibu Hanim was a great role model when it comes to facilitation, sebab dia facilitate, dia bagi the emosi dengan motivasi sekali. Saya kalau facilitate, saya nak result je, saya tekan, saya push everybody, you know, sampai di age, then saya ambil the results lah ya. But you know that when we are doing facilitation, it's about people, and people needs both stimulus. Dia perlu stimulus untuk generate idea dalam plan dalam otak dia, dan dia nak stimulus untuk dia ada motivasi untuk give the best. Okay, alright. So that's about today. So just coming back here, tengok balik kita punya Kunofon framework ni, agak-agak brainstorming ni kita nak pakai dekat, kita nak guna dekat mana satu jenis problem? Kompleks. Ya, kompleks. Ya, okay. Okay, dia selalu kita pakai dekat sini lah ya, kat kompleks dengan complicated ni. Okay. Now ada juga masanya kita might want to use dekat simple, tetapi dia bukan untuk solve simple problem. Dia untuk improve the
SOP tu maksudnya kita masukkan balik perkara-perkara yang kita rasa linear dan simple, kita naikkan dia balik ke complicated sikit dan guna beberapa tools untuk dapat maklumat dan juga solution. So once you aware what kind of problem that you are handling ni, bagus sangat. You punya consulting punya sense memang very sharp ya. Okay, alright. So definition. What is facilitation? Kan selalu kita tengok orang kata dana ini untuk memfasilitasi. Okay, facilitation tak sama dengan facility. Ramai orang tersilap pakai kan. Facility ni bangunan ke, komputer ke, kemudahan awam panggil facility lah. Facilitation is the process or the intervention that you do to increase performance. Setengah orang suka juga pakai perkataan apa kalau kita masukkan dalam proses kimia tu tetapi dia tidak berubah tu, kita panggil apa dia? What are the the chemicals yang kita letak di dalam satu proses, dia tak berubah tapi proses tu berubah. What is that? Catalyst. Catalyst, right. So bahasa Melayu apa? Pemangkin. Yes, correct. So different with a little bit with pemangkin. Pemangkin ni selalunya dia tu tak berubah. Hanya orang je berubah. Tapi kita lebih guna perkataan facilitator, means that bersama-sama lah kita berubah menjadi baik ya. So we would prefer to use the word facilitation daripada perkataan pemangkin tadi lah. Okay. So facilitate means to make things easier, better, yeah. So you want to increase the performance by making things better. So role facilitator ni ada banyak. Sama ada you are generating some ideas, you boleh panggil sebagai workshop facilitator, atau when you teach, mengajar. So di PLC atau Petronas Leadership Center ni, dia ada bahagi-bahagi jenis-jenis trainer dia. Ada trainer yang ditugaskan untuk design and develop sesuatu modul. Kemudian bila modul tu dah siap, dia panggil trainer untuk train the learning facilitator. Okay, cikgu, if you are listening, these are the different role. So learning facilitator ni orang yang diberi tools untuk mengajar konten yang telah di design. To the difference between trainer and learning facilitator. Learning facilitator tak perlu jadi subject matter atau tak perlu ada pengalaman banyak di dalam sesuatu bidang yang dia mengajar kerana dia facilitate the learning. Tapi kalau orang tu trainer atau subject matter, of course at least dia kena ada 5-6 tahun pengalaman buat benda yang sama lah, baru dia layak jadi trainer. So we are saying here, facilitator tak semestinya subject matter expert. Kalau boleh, facilitator tu haram tak tahu apa pun tentang subjek tu. Facilitator is not coach, it's a process mediator. So bila nak jadi facilitator ni, if you want to perform as professional facilitator, bagus kalau you tidak menunjukkan langsung pengetahuan you di dalam bidang tu, sebab tugas you nanti untuk challenge ideas dan juga untuk atur semua idea tu seumpama you did not know anything in that area. So that is when facilitation is at its best. Tapi kalau dah tak ada orang tu, kita terpaksa main peranan tu, kita kena pandai jaga diri lah. When we are facilitating others, we should not impose our ideas. Okay? Tapi kalau dah manager facilitate dia punya team, takkanlah manager tu tak bagi idea pula kan. Cuma kalau facilitator sibuk bagi idea, facilitator sibuk nak buat decision, the facilitation session is not effective. Faham tak? Pusing-pusing kan?
Alright, facilitation is more than art, than science, tapi kita biasa otak ST ni semua nak pakai structure kan, jadi better we have something to follow. Okay, when we do facilitation, ni training ya. Trainer control content and process whereby facilitator control process and is neutral on content. So bila kita jadi task force atau committee member dan kita diamanahkan untuk mencari solution on certain scope dan kita kena buat brainstorming session or solutioning session, it's it's better for us to play the facilitator role. Okay? Kalau kata kita takut kalau kita tak jaga proses, the true potential of that solution is half baked. Sebab bila orang tu dia dah ada pengalaman dalam sesuatu bidang, dia cepat nak bagi solution. Dia terlalu cepat, dia tidak mahu menggunakan thinking capacity, dia tidak check, recheck and challenge. Dia tidak gunakan banyak tools-tools lain untuk tengok whether solution dia ni cukup ke tak. Dia cepat sangat nak cepat cut short je. Ya. Dia cepat sebab dia kata pengalaman dia dah kerja 10 tahun dulu macam ni kita buat. Tak payah ada facilitation session. So dia tak consulting sangat lah benda tu. Kalau dia kata tu dia teknik stating. Ingat tak kita belajar influence teknik dulu Okay, so right. Let's look a little bit. Clients kita, audience kita ni adalah adults. Ya. Saying this then it reminds me something about my own weaknesses sebab saya terlalu banyak berurusan dalam urusan andragogi ni. Kalau orang panggil saya untuk buat speech ke talk ke dengan budak-budak universiti ke, sekolah menengah ke, sekolah rendah ke, saya memang tak mahu buat. Sebab bahasa kita, linggo kita semua dah berbeza paradigm kita berbeza. So here goes something that you must take note when you facilitate. Okay, first thing first, you must already know that adults are internally motivated. So kita punya assumption macam ni. Whoever comes to our session, training session ke macam ni kan. So siapa datang, regardless lah dia main handphone ke, dia letak still picture ke apa ke, kita kata they are eternally motivated. Kita kata whoever comes to work or whoever comes to our training or facilitation technique, facilitation, dia memang sudah ada motivation. Okay, so kita jangan awal-awal lagi buka-buka kelas dah belete. You know kalau kat sekolah rendah dulu, kalau cikgu tu dia tak ada mood, dia masuk kelas, dia belete satu hari, one period habis. Tu kecil lah, tu bukan andragogi lah tu Okay, next. Adults bring life experience and knowledges. Diorang yang datang ke session you tu, diorang bukan kosong. Diorang semua masing-masing ada pengalaman 10 tahun, 15 tahun, 2 hari, 3 hari tak kisah. Tapi diorang tetap akan nak contribute to ideas. Okay. So session macam Zoom ni, kalau kita conduct berbentuk facilitation, dia lagi seronok lah sebab ramai orang boleh share idea. Masalah kita satu saja, kita ada limit of time. Jadi kita tukar teknik kita sikit kepada training instead of facilitation lah Jadi saya tak berapa orang kata apa nak buat group ke apa. Zoom boleh buat group, boleh pecahkan group, bincang masuk balik tapi tak ada, kita tinggal 45 minit, sejam je. So I would run fast. Let me just talk. Okay, of course, please ask question Alright, next. Adults are goal oriented. So you tak boleh panggil orang masuk facilitation session you tanpa objektif yang jelas. Kan? You panggil panggil meeting, dah lah pakai perkataan meeting and then you panggil and then you borak sahaja, you start asking question and all without structurally inform your audience. Okay, the objective of our session today is to solve this problem katakan So you will have, it must be goal oriented.
adults are relevancy oriented. Apa maksud dia? Goal yang kita letak mesti connect to the rest. Dia mesti tanya why. Why are we having this? Because mengikut corporate agenda kita, according to this pillar, dia kena letak satu goal and the relevant benda yang kita buat ni dengan goal tersebut. Okay, kemudian adults are practical. Kita tengok lebih banyak adults tidak suka pergi belajar kerana mereka lebih suka praktis. Once they graduated, buku pun diorang tak larat baca, tak baca dah pun, ya. Paksalah macam mana pun diorang rasa macam diorang dah cukup dah belajar sampai degree. Kemudian but if you engage them in practical, bagi diorang buat, bagi group dan bagi mereka perform, then they will feel that they improve better lah, ya. And of course, adult learners like to be respected. So, dalam facilitation teknik kita, kita mesti address the people correctly, acknowledge their subject matter. Kita kena allow them to attend things that seem important to them. Contohnya nak jawab telefon ke apa semua. Saying that the adults must also know how to respect others. So ground rules must be established when you start facilitation. Ground rule must be maksudnya nak pakai telefon sila pakai di luar, waktu break kita break, so these are important things when you run facilitation technique. Just okay. Very fast one. Are we going to have one area that we're going to talk about managing difficult conversation? Group of people, a group of people, team, difficult team. Boleh juga nanti kita tengok kat mana yang sesuai tu kita add in Yeah. Okay. Alright. Coming to that, it reminds me that you will have a few types of audience, Ada type of audience that come to the session to contribute, ada yang datang to show that they are better, ada yang datang nak challenge you. So you must establish the role of facilitator. So if they start question on technical, in-depth apa semua, you can say I'm today as the process facilitator. So we have that person as the subject matter expert, or later we can meet this person to validate. So that is one thing, orang kata tips lah, but if you look in Google tu banyak what type of learner that you will face, so you can get more ideas on that. Now during facilitation ada beberapa jenis soalan yang semua facilitator kena pandai tanyalah, consultant pun samalah, question berbentuk open-ended, macam why, okay, macam how, that is open-ended, so, you will see that your participant bila biji mata dia berfikir ke atas, atau dia tengok ke bawah, means that dia retrieve information untuk dia menjawab open-ended question. When it comes to close-ended question, it's a specific question which is macam what, when, who. Benda tu tak payah facilitate lah, betul tak? Benda tu dah memang dah ada jawapan dalam record. So you don't need facilitation for close-ended question, And then you will have probing question. Contohnya why itu daripada 1 why you probe jadi 5 why. So that's probing question. Okay. Echo question ni nak macam probing sikit, cuma dia put in a bigger capacity. Contohnya ada orang you tanya who this person, who are in this who is impacted by these issues, Lepas tu dia sebutlah this department, and then you tanya what happen if satu organisasi di-impact oleh dia, or you tanya what if
satu Malaysia kena? What if satu dunia kena? So there's echoing question. Leading question ni adalah yang you dah tahu jawapan tapi you nak guna facilitation technique ya. Macam you tanya awak suka warna merah kan? Tu leading question lah tu ya. Dia dia akan pilih option-option dalam yang you bagi. So these are just the type of question. Tetapi dalam facilitation yang banyak kita pakai is open-ended question and probing question. Di dalam echo question kita guna di dalam scenario planning. Ya, contohnya worst case scenario and then best case scenario. So dia tengok at different capacity of the issue ya. Okay, so we use these three questioning technique kebanyakannya di dalam facilitation. Okay, so what is the dynamic of every facilitation session? Be it 1 hour session, 30-minute session. So a facilitator ni dia cakap dia boleh open for idea generation. Kemudian dia boleh cepat doing the narrowing and closing. So kalau kita tengok idea tu di stage yang ni dia diverge dia buka lagu tu. Daripada only a few things dia boleh minta participant brainstorm ya. So jadi banyak idea daripada problem statement dia boleh generate banyak ideas kat sini Kemudian dia pandai narrowkan balik menjadikan beberapa ni. So whether dia synthesize atau dia summarize, dua teknik berbeza ya. Selalunya di sini kita kena pakai synthesize lah. Dia nak tengok group ni kita synthesize jadi apa. Yang ni kita synthesize jadi apa ya. So that is narrowing technique ya. So once you have a lot of ideas, macam kita kata kita buat solutioning dalam modul number 4 tu, problem solving tu kan. Kemudian kita mula pakai prioritization technique. Prioritization matrix. Itu you dah mula untuk narrowkan, you dah classify kan idea-ideas tu. Okay, and in the root cause analysis, kita kata masa selepas you dapatkan idea tu, to make sure it's mutually exclusive. Kan? Kat sini adalah mutually exclusive. Oops. Kat sini adalah mutually, saya punya screen ni, sorry. Mutually exclusive, yang kat sini adalah collectively exhaustive. So this is you know how you facilitate the session. Now dah habis semua tu, then this is where you gonna do summary or the closing so what are we going to do with this finding, or what are we going to do with all these ideas? So this is where you start to close and you bring it to the next step. Okay, step ni selalunya adalah dah jadi tactical plan lah untuk what we want to do with the ideas yang you dah contribute sini lah. Okay, so that's about the process flow. Any question on this? Senang tak? Agak senang kan? So bila you tiba-tiba duduk dalam situasi you kena facilitate, you cepat-cepat fikir what kind of question that you can ask so that people can come up with ideas, and then you can organize that ideas and then bring forward and you can present the solution. So you just imagine, coming back to my experience dulu, when I organize a bunch of 15 performer, top performer dalam Petronas. Bukan senang performer ni memang dia punya ego tinggi. Diorang memang hebat-hebat daripada Petronas tu. But when you on top of them organizing their ideas, putting things into logic, you are leading them. So one of the skill in leadership is for you to be able to manage your top performer. Your top performer pula
thinking ability depa, critical thinking depa, perangai depa, they will ask and challenge and whatnot. So if you do not have skill of facilitation, you can easily feel inferior. Elok-elok you ni extrovert, masa duduk dengan orang pandai-pandai terus jadi introvert. Ada ke orang je siapa? tu case tadi lah ya. Bila tu, diorang ni cakap perempuan-perempuan balik US, balik UK semua first class graduate kan. Kenal datuk ni, anak datuk tu dalam big organisation. You siapa? You siapa pun tak ada dah, local graduate kan. Tak ada apa-apa lah. Tak ada kenal siapa kat dalam tu. With a good facilitation skill and consulting skill, you don't have to worry. Okay. Yeah. Nak tanya, saya Rashida. Ya. Apa yang tadi tu untuk dalam kelas, facilitation dalam kelas yang ada open semua tu, atau apa macam ada yang ongoing session ke atau apa? Boleh. Kalau you conduct one session khas, contohnya macam you buat new model tu kan, new business model tu, Hafiz panggil group plan dia untuk berfikir a few solution. So that is a structured session for ideas plan. Tapi katalah tengah meeting lepas tu buntu kan. Bila you buntu, then you have to step up. And then you kata, okay, let us get back to the key question. Tanya, what are the things that we should answer here? List down what are the things that you should answer. Lepas you dapat that question tu, and then baru you facilitate ideas, and then baru you structurekan dia untuk bawa dia ke depan. So that is how you use facilitation technique in in meeting, discussing with your family. Kadang-kadang dalam family pun kan lack of facilitation sebab people always use legitimization, power dia seorang bapa, power dia abang sulung. Okay, so benda-benda macam tu kita boleh tolong lah ya. And it's if you always use this technique, people will trust you more when you handle discussion or critical conversation. Maksudnya orang tahu, you are trying to facilitate. You are not somebody who's doing it to benefit from it. So you must show that you are able to be a facilitator rather than be the benefiter. So kalau you do facilitation as benefiter, memang orang tak nak ikut lah you punya proses. Orang tahu you are leading towards that solution yang you want. So for this, best dia kalau rajin cari video 10 Angry Men ke? Berapa Angry Men dah? Siapa ingat? Imran? Ingat tak? Tak ingat berapa Angry Men. So you look at this movie, I will share with you the link. I have it. But hari ni tak bolehlah kita tengok that movie. Lama apa movie tu? Rasanya 3 jam kot. Tengok macam mana berapa time Angry Man ni. 7 duduk di dalam 12 Angry Men. 12 7 pula. 7 tu ni. Semua ada 7 tak? 5 dah mati lah, 3 7. Tak, dia bukan Lord of the Ring ke Money Heist ke, bukan Yang ni 12 Angry Men. Okay, you cari ni 12 Angry Men. Drama ni, macam mana mereka keluarkan verdict dan juga dia orang punya solution kepada hakim untuk menentukan budak ni salah ke tak. But you will see dalam 12 Angry Men ni, kesemua MBTI yang kita belajar hari pertama, semua memang clearly boleh nampak step 1. Okay. So that is a very fun exercise. Tengok ni, and then kalau you berminat tengok, you let me know. I will give you the script where every time dia punya karakter tu show dia punya MBTI punya preference teknik, you mesti puas hati je lah. Okay, lama pula bab ni Okay, so facilitation is a process to moving group forward, agreement and understanding. Kalau you facilitate lagi jahanam atau lagi selera, always get to the
questions that you want to ask. Get them back. Tengok pasal apa soalan ni makin lama makin teruk, makin serabut ni. Then maybe the questions that you questioning is just making it more complex. Ya. Elok-elok benda tu nak complicated turun ke simple, you pergi masukkan dia ke dalam kompleks. Elok-elok dari kompleks nak complicated dah jadikan dia sebagai chaos. Ada berlaku ya. Contohnya selalunya HR consultant ke ataupun HR yang tak pandai ya, bukan semua. Ada HR yang dia rasa dia pandai buat benda ni tapi sebenarnya dia tak pandai. Dia pergi jumpa semua staff. Lepas tu dia tanya staff tu, apa you nak tak puas hati dengan management? Tengok soalan. Dan session tu akan jadi satu session staff meluahkan apa semua problem-problem yang tak ada pun mereka adakan sebab ia adalah brainstorming kan. So berjaga-jaga ya, kita jangan salah guna session, dan kalau boleh sebelum any facilitation check with the objective so that at the end of the facilitation session you know that you have capai you punya objektif. Okay. Now, during facilitation tadi, masa kita nak diverge tu kan, diverge tu maksudnya otak you nak membuka macam tu, you have to check a few things ya. You have to know that you have to release your paradigm. You have to unlearn. You differ from judgment. Ni semua you kena buat lah ni ya. Bukan setakat facilitator sahaja tak boleh impose. You must control all the members inside your session to not to impose depa punya paradigm ke dalam session. So in a session of brainstorming, tak ada rule, dia tidak ada judgement, dia hanya ada proses sahaja to come out. That is a good brainstorming. So if you want to really master and sharpen your brainstorming ni, boleh juga you belajar thinking heads tu. Thinking heads ni siapa? Edward Di Bono. Yep. Edward Di Bono. Yep, Edward Di Bono ni. So you will see that you have to put that kind of mindset ya. Tidak boleh judging lah awal-awal. So orang yang J ni selalu kalau dia masuk brainstorming session tak sempat nak brainstorm lagi, dia sibuk nak susun idea tu. So be careful orang J ni. Sebab dia dah tahu dah, oh ini kat sini, ini kat sini. So it will distort the quality of your idea flow. Okay? Aku tu. Sama, saya pun sama. Tapi bila kita ingat oh kita facilitator. So kita boleh tutup mulut kita sikit lah. Kadang-kadang kita tak boleh tutup sebab kita excited dalam session tu. Okay, so dalam brainstorming kita akan tengok teknik dia. Okay, first kita tengok general rules. When it comes to diverge, diverge. Kita kata kita nak diverge, so kita tak boleh lah tengok quality, kita kena tengok quantity. Kita nak as many as we can. Sebab kita nak mencapai exhaustiveness. Setiap orang yang hadir di dalam your brainstorming session, kalau boleh bagi mereka buat silent brainstorming dulu. Apa silent brainstorming tu? Suruh diorang list dulu seorang-seorang diorang, jangan bincang lagi. Jangan bunyi suara apa pun. Biar mereka fokus dalam 10 minit macam tu untuk diorang listkan dulu jawapan-jawapan yang you berikan ya. Because we want quantity first ya. Alright, then ask for volunteers from participants to be the recorder or scribe. Because when you facilitate, you seorang aja. Klien kadang-kadang tak nak bayar 2-3 orang. Kecuali diorang masa diorang ada duit, diorang tak kisahlah, dia facilitator, bawa ramai-ramai, nak bagi mikrofon pun pakai facilitator.
Okay, tapi you know in a professional setup, seorang you je pergi to facilitate, kadang-kadang top management, kadang-kadang board of directors, kadang-kadang SKU pula tu barang. KSU. KSU. So KSU ke SUK? Tak tahulah orang kerajaan ni, saya lupa dah. So dia KSU. Itulah KSU. KSU, okay. So campur dengan SKU kan, maklumlah duk kira botol dengan Cik Wan. Okay, so you must now when they you must do the grouping well. So there are people who you can ask help to do scribe. Scribe ni maksudnya ambil gambar, tulis semua conversation, what people ask, what people say. Dia scribe tu dia kena invisible, seolah-olah dia tu adalah curtain ke carpet ke, sebab dia tidak boleh diganggu kerana dia kena scribe every minute of what happened in the brainstorming room. This is another data collection technique, and this is qualitative teknik lah duduk kat situ senyap je, just scribe aja apa yang orang cakap, jangan pula you narrate dan tambah idea sendiri, tak boleh. Okay, so that is the scribe punya role You know about do not judge, write topic at the top. So your key question tu tolong letak besar-besar supaya orang tu dia tengah generate idea, kadang-kadang kan otak dia pergi mana entah, pergi supermarket lah, Tesco lah. So dia tengok balik that, okay dia boleh sambung balik. So this is important to have this written. Kalau kita pakai slide tu letak and display that question. Use color flip charts, avoid writing in red and use black for better readability. Nanti I will show you technique of to use post-it note and whatnot. Don't crowd items, okay? Kalau boleh, masa facilitation tu, you kena plan supaya bilik yang you nak guna tu ada wall yang sangat luas dan besar. So kalau you punya bilik tu dia punya dinding, cermin, tulis marker tak clear, itu semua akan menyebabkan stres kepada participant sebab dia tidak boleh nampak clearly what are the discussion all about. So bilik facilitation yang bagus adalah dia mempunyai dinding yang besar supaya you can organize the ideas and easily you want to change here and there. So kat situ post-it note semua. Tapi kalau background kita di kaca kan, dia macam orang kita macam contoh bilik meeting kita di UOA tu. Mana? Kan dia tak sesuai untuk facilitation. Dia hanya sesuai untuk board meeting, meetings tu sesuai lah, tapi facilitation sangat tak boleh kat situ. Sesak nafas. Okay? Alright. So then you can come to OUG lah. Masa tu ada sofa, ada apa semua. So you see that different setting for facilitation. Okay, enforce guideline, kita dah sebut pasal guideline tadi, do's and don'ts, bagi tahu masuk pukul berapa, makan pukul berapa, jawab either you are in or you are out, don't be in between. Jangan bawa masuk facilitation session buka laptop, oi pantang. Biasa kita pun biasakan diri masuk meeting mana-mana, jangan bawa kerja lain. We have to be 100% in the discussion. Saya tak tahulah if you have to start this discipline. Kalau boleh ada discussion 30 minit pun, give 100%, you get it at 30 minutes. Tapi kalau you ada meeting, saya senang je nak tengok satu meeting tu, saya nak remove ke tak meeting tu. Kalau dalam meeting tu 80% yang duduk dalam meeting tu buka laptop buat kerja masing-masing, tunggu giliran aja nak present, meeting tu nanti tak wujud dah lepas tu. Because meeting means everybody must listen to the presentation, think critically and challenge. Ni tak, masa meeting dia buat kerja dia, sibuk nak siapkan presentation dia yang sepatutnya dia siap sebelum meeting, and then they lost all discussion. That's not good. Okay. Affirm, encourage participants, selalu tanya ajak probe the question. Don't forget to wrap the session tu, macam meeting tu kita ada
minutes ya, kita ada round ya, and always allow for people to add ideas. So this general rule, okay? Now tips on using post-it note ya. So post-it note, consultant, facilitator mesti ingat jangan lupa tunjukkan cara untuk buka dari tepi. Always remind them to always peel the post-it note dari tepi. Okay? Reason being is kalau you buka dari bawah, dia jadi melengkung. Nampak tak? Okay? So bila dah melengkung, bila tulis the idea, tak boleh tampal dah. Tampal tu melengkung. So you buka, bila you kopek dari kiri, jadi cantik. Ya, so between this and this, kan, yang ni memang payah nak lekat lah. So asyik duk kena melompat lantai ke board just to make sure the post-it note. So bring also masking tape ke apa semua always lah. So a Yes. good, yeah. Yeah, the colors I noticed the three colors they're using, red or pink color, and then yellow and green. It has a specific meaning for it, ataupun just any colors that for you to use for your own purpose lah, ataupun Okay. standard Yes. color. Sebenarnya bila you tengok nanti dalam diverge, masa kita diverge kan, kita nak guna post-it note yang paling banyak color dia ada dengan kita. Okay, saying that if you need to prepare, always prepare light yellow. Light yellow. Kalau you nak belilah ya. Tapi kalau you tengok-tengok, oh ini je color ada, you choose yang paling banyak untuk diverge ya. Reason being is takut tak cukup lah. Okay. Kemudian you nak differentiate between you punya ideas and also the grouping. So this is why you want to use different colors. Okay. Right. So when you are running this ya, kalau kata kita tidak ada dinding yang sesuai, you can always use black cloth. So facilitator ni dia ada satu facilitation kit. Ya, dulu saya rajin jugalah bawa satu bag tu macam bag makeup tu kan, bag kosmetik tu. Dalam tu ada black cloth, ada spray, gum yang spray tu kan. Ya, yang tu kena ada dia punya all these things ya. Kemudian bila saya dah tua sikit, saya selalu suruh tim saya bawa tapi sekarang dah tak pakai dah the black cloth sebab nak tampal pun susah. So we always bring our kertas mahjong. Okay? So tanya, Imran, kertas mahjong ada? Color marker saya mana? Cik, tu dia orang kalau ikut saya facilitator, kalau dia orang tak ada benda tu saya jegil. Takkan itu pun saya nak kena ingat macam tu lah. Tapi sekarang best sebab saya dah tak pakai dah semua tu, saya pakai Microsoft Whiteboard. Saya terus conteng di mana-mana saya nak conteng, so saya tak, so staff saya pun tak payah bawa. However, okay, Jas. Cerita sikit pasal Microsoft Whiteboard ni. You're sketching on the board now using mouse ataupun ada special writing tool? Because I'm using Surface, so I have Surface pen lah, so mudah lah. Tapi banyak dah pen yang you boleh guna, tapi you kena beli the pad dia sekali dengan tu kan, which is also good lah. Bila nak pakai Zoom tu, pakai pad tu lagi senang daripada lukis sebab kita punya tangan jadi macam ni. However, there is a modern technology here. Let me share something else. Ada yang you boleh pakai yang ini. Yang ni namanya Mindjet. Okay, so when you do facilitation technique tu, you boleh buka dulu free form. Okay. So kadang-kadang you ada 5 orang je dalam you punya facilitation tu. So you nak, instead of you nak pakai the post-it note, you can start on writing, suruh diorang bagi each other bagi idea, then you start to you start to do the
Inilah you bagilah apa idea tu semua kan. Lepas tu you letak insert floating kan, and then bila you susun, you boleh susun nanti you boleh color apa semua you boleh buat di dalam Mindjet. Okay. However, when it's many, lebih dari 5 orang, and to organize it is hard and you have to break into groups, elok je pakai post-it note. So facilitator selalunya post-it note, marker pen, kertas mahjong, masking tape mesti ada. Okay. That is kita punya orang kata apa, cari makan punya kit lah. Okay. Okay, alright. Okay, so that's it. If you look at the technique here, mula sekali you ask the question kan. Contohnya lah, kita buat facilitation untuk 5Y. You have, what kind of the question that you have? You guna the problem statement and you ask why, right? So you kata, okay, why is our customer database not hygienic? Katalah kan? Not hygienic pula, not hygiene. Customer database kita dalam tu penuh macam-macam ya, dia tak bersih lah katakan jadi susah kita nak buat ni. So our problem statement would be our customer database is not hygiene and the impact is we cannot fully optimize our CRM. Contoh problem statement. So you put the question tadi, the open question you ask, why is our database not hygiene? Yeah, so you say, okay, everybody, I'm going to start this brainstorming session. Everybody, please take 5 to 10 minutes, do silent brainstorming. Okay, ingat tu. Sebab apa dekat Malaysia ni kita kena start dengan silent brainstorming kerana kebanyakan kita ni introvert. Ya, bila pergi ke dalam satu meeting yang ramai, dia rasa energi dia kena suck. Dan dia tak ada benda nak tak cakap kecuali extrovert. So you just imagine kalau dalam you punya mesyuarat tu semuanya orang technical, which most of them are I. Lepas tu ada 3-4 orang sales yang kebanyakannya E, kalau you bubuh dalam semua, dia akan didominasi oleh mereka yang the E ya. So you start with this silent brainstorming, so you get everybody, every head, setiap kepala yang ada di dalam you punya facilitation tu kecuali scribe orang scribe tak payah nak brainstorm sekali. So untuk mereka keluarkan. So now you have everybody already contributing 7 to 10 ideas. Give them the post-it note to ni. And then before while you generate this idea, you will see that there would be series of ideas and there would be duplications of ideas lah, yeah. So even before you use even before you put them in on the black cloth, dalam meja tu you bagi kat diorang satu instruction untuk mereka eliminate redundancy. So what you need to do, selepas sudah bagi the silent brainstorming, you say, okay, I need one person from each table or each group. Can you please read your idea to the rest of your team member? And those that benda yang sama, you can put it together ya, supaya kita dah remove redundancy kat situ. Tapi kalau kita punya member tu sikit, don't do that or else sikit sangat nanti idea kita. Okay, so now when you generate sea of ideas, you are diverge. Okay, the next one is to cluster and eliminate duplicates. Okay, so now you call everybody to come to the front and then start to paste dia punya notes ya. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dia bergerak ke horizontal.
Tetapi dengan syarat semua ni adalah eksklusif. Alright, so you cluster and eliminate duplicates. Also, what you need to be doing is you must check whether the idea here maksud sama ke dengan sini. Sama ke maksud dia dengan sini. Kalau tak sama, buat dia cluster lain. Don't force it. If ayat yang orang letak di dalam you punya card tu tak clear, panggil. Whose handwriting is this? Can you clarify? So my tips is always during brainstorming, tolong suruh diorang tulis kat sini apakah subjeknya. Okay. And kalau dia root cause analysis, tolong letak defectnya. Okay, tapi kalau dia bukan root cause analysis, dia adalah how, tolong letak the right verb. Ya, jangan letak buku, letaklah baca buku. Kan? How to be better. Jangan letak buku, letaklah baca buku. So setengah orang dia malas, dia tulis subjek je. Setengah orang dia malas, dia tulis verb je. Bagilah cukup lengkap supaya kita boleh. So this is very important instruction from the facilitator. Kalau you punya cards tu tak ada quality, esok you tak boleh, esok pula, sekejap lagi you tak boleh susun dia. Okay, so that is the technique in facilitation. Okay, and then barulah you tengok consistency di sini, baru you bagi title. Okay, kalau you ada ramai orang J dalam you punya facilitation tu, tak sempat-sempat lagi dia nak tukar, dia nak letak title lah. Okay, so you kata hold on kan. Jangan lagi. Mari kita susun, nak tengok makna dulu. Heuristik dulu. Kena tengok permaknaan ni dulu. Barulah sekali you bagi. Okay. So you will see dari sini ke sini adalah mutually exclusive. Di sini adalah exhaustive. Ya. Yeah? Right? Okay. So settle lah. Okay, itu jika you gunakan teknik brainstorming. Ada juga you nak facilitate terus guna tools. Okay, so dalam JSSB punya page tu dan apps tu ada beratus tools yang kami masukkan secara percuma je, tapi tak ada siapa pakai. Kan bila dah banyak tu siapa pun tak appreciate tools. Tapi kalau company bayar consultant trainer, satu tools bayar 2-3 ribu punya training value. So tools apa ni? Tools apa-apa, any tools. Thinking tools. Tools apa yang cakap you kata ada you punya GSP punya tools? Oh, apps. We have apps. Kita panggil operational excellence portal lah. I will share with you. I will share with the WhatsApp group on the tools. Free je, tapi dia kena download lah, dia teknologi lama. So dalam tu ada hundreds of tools. Apa jenis tool, metrik, apa celah, web, apa semua ada kat dalam tu. How to pun ada, apa semua. So later I'll share with you tengok tools tu nanti. Kalau berkenan download lah. Kita pun tak berapa marketing sangat benda tu sebab yes, it has to be the right time. Macam sekarang ni rasanya orang banyak masa dan orang punya growth mindset tu untuk recover and also continue business tu tinggi, maka demand untuk tools tu lagi banyak compare to waktu-waktu senang. Yes, sir. So dia ada fishbone diagram, you boleh buat facilitation and then you boleh narrow it. Ingatlah kita tadi dah bila kita dah title tu kita narrow. Now bila kita narrow, kita boleh guna Ishigawa diagram or fishbone. Beza Ishigawa dengan fishbone, salah satu saya tak ingat, salah satunya adalah berbentuk macam ni dan salah satu lagi dia terus bahagi kepada 5M. Man, method, machine, money, material. Terus dia bahagi. Whether that one Ishigawa ke fishbone saya tak ingat, tapi salah satunya macam ni, salah satu je dah label siap-siap dah. Already label with 5M.
Okay. So anyway, you just have, so katalah you punya narrowing technique nak menggunakan tools macam prioritization matrix, ingat? Kita nak narrow guna prioritization matrix tu. Seeloknya you print a huge A4 size and paste it on the wall. So that you can now remove the post-it note card, masuk dalam ni, and then you have a better synthesizing. The tools will help you to synthesize your ideas. So if you a facilitator, semua tools kena duduk kat sleeve. Ini pakai apa? Ini pakai matrix, ini pakai apa? Ini pakai Shriver, ini pakai apa? Logic tree, ini pakai apa? Ini pakai brainstorming. So you have 100 of tools. So tak payahlah bayar-bayar pergi apa belajar certificate in Fishbone, tak payah. The tools is abundant in Google. Kami pun bagi free je because you know it's for people to facilitate their thinking. Okay, so when you start, you want to narrow, you start guna tools tu supaya you can organize the idea better for a better presentation lah, or a better roundup. Okay, so this is contoh a good boss. Ada ni di Petronas dulu kita kata yang executive ni kena ada apa ni dipanggil lah CMOV mindset, behave as owner, outperform, develop others, inspire followers, becomes a good boss. So you see this, ni namanya effect, ni namanya causes, ya. Okay, yang executive cikgu kalau di Petronas tu, if I can share, dia ada formula dia, Rho, T, Bal, Deb. Sekarang tak ada dah. Dulu-dulu ni zaman 15-20 tahun dulu, sekarang dah lagi-lagi canggih dah. So dia kata a very effective young executive always reach out, take initiative, be a learner and develop others. So JSSB consultant, please, this is what I appreciate most when I look at you, yeah. If I'm going to consider you as organization talent or just resource, I want to see that you reach out more, bring value inside to the company. Sama lah Olive House, executive managers reach out from outside, bawa masuk ke dalam syarikat. Take initiative, jangan tunggu semua, tunggu arahan, semua tunggu bos ya. And then be a learner. Wow. Dalam situasi ni kalau kita tak ada growth mindset, we are not a learner, memang sakit lah. And develop others is very important for you to master the subject you must teach. Macam mana boleh sampai sini ni? Tengah cerita tu sibuk-sibuk campur pula yang ni. Okay, iklan. Right, so this is how you do it ya. The idea semua you masukkan dalam ni. And then prioritization matrix, selain daripada kita punya ni, you boleh guna poll. You bagi sticky note untuk mereka pilih isu mana or idea mana yang kita nak prioritize. Atau dulu di PLC kita ada apa tembak tu kan, dia tembak. So when you poll, you suruh dia tembak mana satu jawapan. So jawapan tu menyala ting. So itu tempat canggih lah. But nowadays, you know, teknologi macam tu is nice to have, ya. People want things simpler. People suka lebih benda simple and direct daripada nak guna banyak gadget dan you know nampak canggih tapi penat je. Okay. Alright, so prioritization technique, sticky dots, yeah. And then when you want to do a round robin, which everybody kena bagi idea, okay? To close it well, you want to hear if the people in the meeting really get what you are going, you can go round robin, yeah, and tanya, yeah, and once around lah tanya dia. Okay, you promote creativity, kadang-kadang nak kena buat bara bere. Solihin mana Solihin? Azhar? Tak tahu lah Azhar dengar ke tak. Tapi ni Solihin pandai lah ni. So you will see that in a big huge event, contohnya event Dr. Azizan, Ibu Hanim ke apa, they are good with this filler. Yeah.
Dia okay, let's just do exercise kan. Lepas tu Hafiz pandai ni, say I. Nanti say I. Okay. Hafiz ada tak ni? Hafiz tinggal muka je. Okay. So you understand So another thing that a facilitator have to have inside dia punya sleeve is the energizer. Okay, energizer. Lagu apa nak main, you know, any little trick, any little dance, any little short team building punya ni. So that is all what facilitator have to conduct the facilitation. Always have your time clock. Okay, dulu laptop tak ada the time clock. Sekarang cari je dalam Microsoft, dia dah ada that counter, tak payah dah download dia ni. Okay, and facilitator to communicate using all the body language, verbal, non-verbal, graphical and listening, guna semua. Kalau kita nak tunjuk statistik, tunjuk statistik ya. So you have to use all audio, visual, kinestetik ke? Okay tu. Betul lah? Okay. Always mind your language. Ya. Kadang-kadang kita terlupa kita facilitator, kita guna cap kita sebagai boss. So kita terus nak buat judgement to the idea. So the way we communicate with our team, instead of we encourage them to think and ada keberanian untuk berfikir, kita guna perkataan yang kita hentam dia. Kita kata apa ni 10 kali ajak pun tak tahu. Kan? Okay, differentiate when you are facilitating and you are coaching training and you are bossing around. So differentiate that. Semua tiga-tiga teknik tu betul. Cuma guna pada waktu yang betul. Okay. So dalam nota ni you can read nanti adalah what are the right words to use. Tell me more. How can we do it? Masa dulu kalau saya ingat one of our very senior and seasoned facilitator in change management. Siapa nama dia? Tak ingat lah. Dia selalu pakai sini. Yes, I hear you, Jasmiza. Tu nak suruh aku diam lah tu. Okay. Okay, you can read this on your own. Tolong make sure you attentive dengan your members tu. Maintain eye contact and always show you are in agreement with them. You are not there to judge their idea. Apa dia kata semua betul. Kecuali yang tiba-tiba tengah cerita pasal dalam organisasi dia berkait rapat dengan politik ke apa semua, you can stop that lah. Make brief notes or record ideas on flip chart, yeah. And always anybody who wants to talk in the facilitation, you must move to that person. Facilitator tak boleh duduk even mengandung 7 bulan, 8 bulan. Kalau you have to facilitate, no sitting down. Or else jangan ambil the session, suruh orang lain yang buat. Yeah, facilitators have to be moving around because his or her presence is key in coming up with the best solution. Okay, alright. So yang perempuan kalau boleh jangan pakai kasut tinggi because easily one day you can achieve 10,000 steps by just facilitating the workshop. I can promise you that. Okay. Okay, use graphic semua. I've covered this. Yeah, graphic facilitation example. Ada yang you suruh mereka lukis, yeah, describe by drawing. Tak semestinya nak pakai itu saja, ya. And then in summary, ya, senang je. Kalau kita nak katalah Imran nak buat annual business plan, nak kena cover camp, agent dengan HQ. Larat ke dia nak buat berpuluh session? Jadi dia kena structurekan question apa, proses apa, material apa nak guna, buat TOT
TOF code train of facilitator untuk mereka able to go to the line and facilitate many. You get that, Imran? Because Ustaz worry kalau kata nanti when we want to impact change dengan new business model apa semua, kita tak kita tak ada capacity. So with the right agent training, training change agent lah ni, bukan agent niaga. Change agent training, we will now be able to move in a bigger scale. So this is the thing. So you have to structured design. Satu hari session tu pukul berapa semua kena buat seolah-olah ia adalah satu lesson plan. Kena buat hourly design of what expected. Also to include di dalam the preparation to facilitation tu, what question to ask, what answer you expect them to give. Itu penting untuk facilitator guide. Kadang-kadang dalam facilitator guide ada soalan je. Lepas tu kan facilitator tu betul pula bendul tanya soalan tu, lepas tu dia tak ready dengan answer. Then session tu kelawat lah. So you list down what are the expected answer, supaya facilitator tu dia boleh now buat leading question for the participant to give the right input to him or her lah. So that's a tip lah. So you will see that walau nampak dia satu arts, but there are best practices macam Lens apa semua ni yang certify the facilitator ni. Facilitator ni boleh buat duit lah kiranya Alright, so you have a checklist to prepare. Okay, platform skills ni maksudnya how do you do your showmanship lah, facilitator showmanship ni. What kind of voice, what kind of energy you want to show. Is this grace period yang menyedihkan ke, atau these are really exciting moments, so you know how to play the right emotion, use gestures and posture, nak berdiri macam mana, you use the small ball and big ball, your hand opens when you welcome ideas, choice of word, proximity, ni semua list ni ada kat dalam ni. So you just check yourself sahaja sebelum session tu, am I ready tak benda-benda ni semua. And the B part is the process skill. What question do you want to use to diverge? What tools you want to use to converge? How you synthesize. So that three kan, open, close, open, narrow. Narrow, close. Narrow, close. Yes, so each